একটা বিশেষ ঘোষণা, আগামীকাল 4 আর 5 তারিখ ঘূর্ণিঝড় আসার সম্ভাবনা, ঘূর্ণিঝড় আসবে। তার নাম রাখা হয়েছে জাভেদ। কাল আর পরশু তো আপনারা দয়া করে বীজ খালি করে দেবেন। কালকে বিষে বিলকুলই আসবেন না, কেন লেবার খুবই বড় আসতে পারে। অতএব আপনারা সমুদ্র তীরবর্তী থেকে দূরে সরে যাবেন। কালকে আর পরশু 4 তারিখ আর 5 তারিখ। రావే 3, 4, 5 తుఫాన్ రానుకుంటే మీరు ఇప్పుడు నుంచి వ్యాన్ ఆపేసి నేను ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళిపోయాను. డబుల్ బోట్ కొంచెం వెళ్తున్నావా? ఇప్పుడు వచ్చి తుఫాన్ రానుకున్నది 3, 4, 5. మీరు హార్బర్లో ఉండాలా, రావద్దు ఇక్కడికి. నీ స్నేహితుల్లో నీ ఫ్రెండ్స్కి అందరు చెప్పు, వస్తే డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసేస్తారు. చిన్నగా హార్బర్కి వెళ్ళండి. 3, 4, 5 తుఫాన్ రానుకుంది. వెళ్ళిపో, లాంగ్కి వెళ్ళిపో. లేదంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్పేస్తారు. ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5ଟା ହିଟ୍ କରିବ।